you will understand. This is me. Okay. Good morning. Am I audible? You're audible, Afra. Okay. So we'll wait for another 10 minutes and then we'll start off the session. So did you all attend yesterday's session? Did you go through the recorded session? Do you have any doubts? So today's class will be a Q&A session, so you can ask all the queries, whatever you have. If you have tried it out, you can also share your experience, like how
did it work fine or did you have any problem? So we'll try sorting it out today. Okay. So assignment as soon as you complete it. So did you have any difficulty like when you were doing the project? Or did it go on well? Guys, you can so this is a Q&A session. Until and unless you tell me your issues or ask me questions, I will not be allowed. I mean, I will not be able to answer your queries, right? Did you download the 2021 version? And did you do all the steps like setting up Euphoria, setting up the target manager, taking the license, pasting the license in your Unity? Okay. So what error was throwing up? Okay, before AR, at least did your Unity work fine? Like I was showing all the player controller, right? So did that work fine at least? Or Unity itself had problem? Oh, you couldn't install your Android, adding modules to your thing, right?
So just try it again. Like I'll just quickly open up my Unity. I'll show it to you. So Unity Hub. Unity sometimes takes a lot of time to install or to open itself. So if you don't have a good internet connection, sometimes it might fail. So you have to go to your installs. Okay, screen is not being shared. Can you see my screen now? Okay, so this is the installs, right? So I asked you to install the Unity Hub. So inside Unity Hub, there's an option called install. Once you register yourself, there's an option called install. Now you'll be going to install editor. So once you click on install editor, you will get all the LTS version and the other versions. So pre-release versions also you can go search. Archive versions also you can go check. But we are downloading the 2021.3 version. So mine is already installed. Now, if I forget to add some modules to it, what I can do is once your Unity version is installed, there's a setting button near your Unity package, right? Just click on that and you will have an option called add modules. So just click on the add modules and you'll find all those options coming up. So in this, what do we want? We want Visual Studio Code. Visual Studio is an IDE where we code. So make sure your Visual Studio is ticked. Then we need the Android build support because we'll be making application for our Android phones or something like that. So I want you to check the Android build support, and under the Android build support, there's JDK and SDK. So make sure you have to check the JDK and SDK, or else you might get errors while we are building the software. Okay. So the next one is iOS build. So if you're using an iOS device and you want the game or application to be played on iOS, you have to click iOS build support as well. And then going down, you'll find Windows build support. So check on Windows build support also. So if you're making a game for PC alone, so you need Windows build support enabled. And then languages, we don't need anything. Moving down, you can find documentation. So I want you to click on documentation as well and then press install. So I'm telling it once again, we need a good internet connection because Unity takes a lot of time to install and open up itself. So make sure your internet connection is good and try reinstalling it once again. It might happen. Okay. So for the ones who didn't understand, once your Unity Hub is installed, after you log in, just under your project, you'll find a button option called installs. In that, you'll find a button called install editor. Click on install editor 2021.3, the LTS version I want you all to install. So once that is done, if you have forgot to add some modules, no worries. You can press on the settings, add modules, and select Visual Studio Code, Android build. In Android build, I want you to select the JDK and the SDK and iOS build support. Then going down, you have to click the documentation and install. It will take some time for it to install. Okay, so how to get a new project? Once that is done, there's an option called project, right? Above installs, there's an option called project. So click on project and you'll find this page. So I have already created many projects over here. That's why all this is popping up. But for you all, it might be empty, or for those who have already created projects, 1 or 2 projects might be here. So what you have to do is, if you want to create a new project, there's an option called new project just in the project panel. So click on new project and this page will show up. So this page will show up. Now, if you have multiple versions, like in my case, I have 2020, 2021, 2019. So
this is the version control. Like if you want to create some game in 2019 version, 2019 version of Unity will not have many features. 2020 will have some features. 2021 is upgraded one. So you have 2022 also, but I will not prefer 2022 because it's in the making. So there are bugs and errors yet to be rectified. So you can use the 2021 long-term support version, LTS version. Okay. So click on that. You can choose whichever version you want to create in, and make sure when you start a project, if you're making it in 2021, continue building it in 2021 itself, because later on if you change the project in between, your data will be lost, or there might be errors throwing up and you will not be able to find what actually went wrong. So it is always better to continue the same project. Now if I have made a project last year 2020 and it's still in the making, but I haven't done for a long time, then if I change it to 2021, again the things might change. Okay, so I'm doing it in 2021, and then you have all these options. So Unity allows you to create 2D games, 3D games, AR, VR, third person, FPS. You have all this. Okay, so now we are creating an empty 3D project. So click on 3D, and on the right hand side, you can see this option 3D. Just below that, you can see project settings. You can give your project a name, whatever name you like. Maybe if you're creating a car game, you can just name it car game, or you can like try some innovation and come up with that. Then I want you all to create a folder only for Unity, whatever games or whatever applications you're creating. I want everything to be in a single folder, because later on when you are searching for your projects, you might not know where you saved it. So it's always better habit to keep things organized. Now you can give it a name and press click project, create project. So your project will be created. So now I'm canceling. Your project will be created and it will take some time. It will load and it will come here. Then you can double click on that and you can open up your project. So this is how you create a project. Okay, then I'll also show you a few websites where you can gain some information about Unity. So in Unity in Unity Hub itself, you have an option called Learn, right? So in this one, you can find many tutorials where they'll be teaching you right from the basics, like create with code. You can just click on that and they'll teach you, see, beginner's course. So they'll teach you right from the very basics. Okay. So you can also refer to this videos in Unity Learn. If you're interested in more development, you have to spare your time. You have to get into it and then learn. And then there's another website, the Unity official website. It is known as Unity Learn. So in this Unity Learn, we have all the tutorials or live sessions, master classes streaming up. So you can just keep a note of it, check on it, Unity Essentials. See, Junior Programmer. So for the one who asked about programming, see, Junior Programmer courses a complete, like from beginner till advanced they will be going. And you'll be creating some fun games by learning coding. Okay. So this is beginner scripting. All this is available in learn.unity.com. Okay, so there's another thing, documentation. So this is your doc.unity 3D. This is your manual. It shows you which code you have to use. See, I'll just show it to you. So you can find all the scripting thing, and inside your manual you can see
how to get input, what are the things under 2D, what are the things under physics. So you just press this button, built in physics, and you can find all this rigid body, collision, joints. So yesterday I was explaining you about what rigid bodies are and what collision is, right? So that's about it. Then you can find everything, maybe scripting, XR, what. If you're not able to understand something, just go here and read about it. So it will not be easy for you all to understand Unity at a single go. So you have to spend time, you have to start working on it. Only then you will get to know things. Okay, so the video which I showed you all yesterday was, did you attend the pre-recorded sessions? So in the pre-recorded session, we actually were talking about augmented reality. We were creating an AR experience using an image target. So in that image target, we had used a QR code. So that is something which is known as marker AR. So we are using an image target, or we are using a marked platform to create augmented reality. So that is known as marker AR. So did you all go through those recorded sessions? So can someone talk, or just put it in the chat box? Did you go through the recorded sessions yesterday about the marker AR? Do you have any queries in that? It's a Q&A session. Unless and until you ask me questions, I will not be able to answer, right? So this is an interactive session. I want you all to unmute yourself and speak, or just put it in the chat box. Do you have any queries or any problem which you faced in the last session, like from the basics of Unity till the marker AR? Ma'am, Yeah. ma'am, over time project open பண்ணும்போதும் package installationல run ஆகுது. இல்ல நாங்க தப்பா install பண்ணிட்டோமான்னு தெரியல மேம். எந்த package? Importing சொல்லி run ஆயிட்டு இருக்கு மேம். form.unity timeline like that. Okay. நீங்க 2021 version தான் download பண்ணீங்களா? Yeah ma'am. 2021 version. Okay. Yeah. So in that you just opened it normally, right? Yeah, yesterday itself we installed it. Today Okay. we came and opened that software. It will once again installing the packages. Installing package is fine, because few packages might be running behind. That is fine. So once the packages are installed, you will be good to go. Like you can work on it normally. So is there any other problem you're facing? Yesterday itself same packages are already ran. Today Okay, also maybe the problem. it might not load properly or something. Sometimes Unity, it happens like that. That's fine. But other than that, are you able to work on that project? Oh, here this is still in installing same procedure only, ma'am. Process only. Oh. இன்னும் அதுல எங்களுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு ஓபனே ஆகல மேம். Okay, then do one thing. Just uninstall the whole Unity Hub. Go here, search Unity Hub and uninstall Unity Hub. Click on it, uninstall, and remove it from your PC. And then again install Unity Hub. Okay. And do the personal thing. You took it for personal, right? The personal one is free, the pro one is paid. So go to personal, and then what you have to do is again install 2021. Make sure you have a good internet connection, because Unity takes a lot of time for installing and opening up its project. So you should have a good internet connection. And which system are you working on currently? Windows 10, ma'am. No, the configuration, or is it like a gaming laptop or something like that? PC.
It's a gaming PC, right? Yeah, PC, ma'am. Okay, then it might be fast. Don't worry. Just make sure you uninstall and reinstall your Unity Hub once again. Okay, ma'am. Thank you. Which package didn't support for you? Okay, we got. Which package? The Vuforia package didn't support? Can you explain the prefab concept? Okay. Unity needs Windows 10 64 bits and i5. Yeah, that's what I was asking the specs of your laptop, because Unity needs a higher spec because it takes a lot of time. I told, right? The whole rendering process has to be done. So it should support in your system. That's another problem you might face in Unity. Okay, I'll be explaining about prefabs once more. And can I know which package didn't support for you? The Vuforia package or? You can also unmute and speak up, okay, if you have any queries about yesterday's class. So did you watch the pre-recorded sessions about the markerless AR? I mean the markered AR. மேம் நாங்க இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். அந்த பேக்கேஜஸ் கம்பல்சரி அப்டேட் பண்ணுமா? எந்த பேக்கேஜ் சொல்றீங்களா? இல்ல டைரக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாமா? விண்டோஸ் டைரக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம். லைக் just go to installs. இந்த editor install பண்ணும். Without installing the editor, you won't be able to work. Editor எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் மேம். Editor install பண்ணிட்டு modules add பண்ணும். Android, iOS and Windows வேணும். ஓகே மேம். ஓகே, இது இல்லாம நமக்கு பில்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ணனும்னா நமக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும். Android, iOS and Windows. இப்போ நீங்க விண்டோஸ்க்கு ஆக அந்த அப்ளிகேஷன் பண்றீங்கன்னா விண்டோஸ் தேவை வரும். இப்போ அந்த சேம் அப்ளிகேஷன் மொபைல்ல ரன் பண்றீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்ட் தேவை வரும். So you have to just go to add modules, and if you haven't done before, okay, just go here. There's a setting button. Okay, I'm not sharing my screen, right? One second. Now is it visible? Is the screen visible? So this is your Unity Hub, right? Under installs, in the install editor, if you have forgot to add some modules, you can just go to the settings, add module, and make sure Visual Studio is clicked. Android build should be clicked, JDK SDK should be clicked, and iOS should be clicked. So did you see that? Your audio is on. I'm not sure about it. For people stuck on Unity package not to, please verify your internet or HTTP restrictions. Okay, so did you understand how to install and add a module? Do you have any doubt in this? No, right? So moving on, someone was asking about the prefab. So I'll just show you about the prefab. Okay, so we were working on okay, I'll open up any project.
So was working with Unity fun, or did you have a tough time understanding the interface? மேம் நான் ஆக்சுவலா இதுதான் மேம் சொன்னோம் நாங்க. இதுதான் எங்களுக்கு 2 times ரன் ஆகுது மேம். இப்போ ரன் ஆச்சுல உங்களுக்கு அந்த அந்த மாதிரி வருது. ஓகே, அது ரன் ஆயிட்டா ஓபன் ஆகும். பட் அது ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு மேம். ஒரு half an hour மேல எடுத்துக்கு. That's what if your system configuration and specs is low, which generation is it? i5, i7? Unity engine requires a higher specs. That's why specification. So as I told you, we can create multiple scenes, right? So go to your assets. Now click on scene. You'll have a folder called scenes over here. So click on scenes and right click, create, and you'll find an option called scene. So create scene, rename your scene as, I'm teaching the concept of prefab. So prefab. Now double click on it and you can see a new empty project or a new empty scene has been created for you. So as you all know, can someone tell what is hierarchy, what is inspector in a short, like if you have understood the concepts? You can unmute and speak, but one at a time. So can someone tell? Can someone tell what is hierarchy? Or should I ask, should I call someone? No, hierarchy, yeah, it has all the elements or all the game objects which is present in the scene window. Okay, so hierarchy has all the game objects present in the scene window. So main camera is a game object. This is by default there in Unity. So main camera and directional light are also game objects which are there by default in Unity. Okay. So what if I delete my directional light? What will happen if I delete my directional light? Guys, this is an interaction session. So I want you all to speak up. It's a Q&A session. Unless and until you ask some questions, how will I answer your questions? So should I take it like you didn't understand Unity or the class was boring? So your silence means, yeah, the class is boring, Unity is boring, and you're not interested, is it? No, ma'am. Then speak up. So what will happen if I delete the directional light? Now again, everyone will go silent. மேம் ஃபிளார் கிரியேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லி தரீங்களா? என்ன? ஏதாவது புது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுங்க மேம். Okay. So if you are going to create a new object, so what you have to do is click on the hierarchy. In the hierarchy, right click and you'll find create empty and 3D object. Now, normally we are creating, do you want to create a character or do you want to just create a small like cube, sphere and make a game out of it? So if you want to create a new object, this is how you create. Right click, 3D object, and you will be creating a plane first. So plane acts as the ground, which contains all the data. Like maybe we are placing chair or we are placing tables. So this is the ground. This serves as the ground. So how do you navigate around? Alt and left mouse button to navigate around. Okay. Now if you're lost in the world and you can't find your game object, what's the shortcut?
What's the shortcut? Yesterday I told you all, if you remember. Click on the plane and press F. Double click on the plane, or you can also press F. F is to focus. You can make a note of it. Okay. So F is to focus a game object. Now, what is the shortcut for move? What's the shortcut for move? W, ma'am. W, yeah. What's the shortcut for rotate? E. E. Okay. What's the shortcut for scale? R. Shortcut for duplicate? Control D. Okay. Then to undo? Control Z. Control is that. Okay. To redo? Control Y. Okay. And what's the shortcut for rect key? Rect transform T. Yeah. So you understood what move does. Move, as its name suggests, it moves around. Like we can move around, and wherever we are moving, all those properties will be there in the transform. You can see everything in the inspector panel. It automatically changes. Like if I'm changing in this direction, you can see the Z axis is being changed. If I'm moving it in this direction, you can see the Y axis is being changed. No, X axis is being changed. If I move it up and down, the Y axis is being changed. So the transform helps us to know where our game object is placed or located. So I have located it somewhere and I want it to be there in the center of the world again. So how do I reset? How do I bring it back to the original position? Okay, so you're in your inspector panel, under your transform, there's this option, 3 buttons. Click on that and press reset. It snaps directly in the middle of the world. That is the origin. So all your axes have 0, 0, 0. The position is 0, the rotation is 0, as well as the scale is also 0. Tamil is little hard for me to explain. So does everyone understand Tamil here? Yes, ma'am. But it's a little hard for me to explain in Tamil. I don't think I'll be able to do it in Tamil. So you can rename your objects in your inspector panel. Like it's a better way to name your objects rather than just creating multiple cubes over here. I have created multiple cubes and I'm duplicating the cube many times. So I have many more cubes. So when you're duplicating a cube, it will create a cube, but you will not be able to see. Why? Because it creates in the same position. It creates in the same position as the original one. So, but you can see it in the hierarchy. See, if I'm creating a new cube, you can see 2 cubes are popped up in the hierarchy, but it is not visible in the scene because it is there. Ma'am, கொஞ்சம் slower, ma'am. Cube எப்படி பண்ணலாம்? Okay, wait. I'll just show once again. You understood how to create the ground now. Right click. Yes, ma'am. 3D game object, plane. Same like that, we are going to create cube. Now right click, 3D cube. So cube is being created right in the center of the world. So I want you to just drag it up a little bit so that it is above the ground. Okay. So now you understood how to create a cube. Now I want this ground to be a little bigger, so I'm scaling it, pressing R and I'm scaling it. Okay. And you saw one cube is there right in the middle of the scene. Now I want the cube to be duplicated. I am creating another cube. So Control D
is for duplicate. So when I duplicate it, you can see still only one cube is visible in our scene, right? But in our hierarchy, if you see, there are 2 cubes still there. So how do I know where our cube is located? So whenever we duplicate a cube, the new cube is created just above this. It is there here itself. So press W and move. You see, 2 cubes are there now. So 2 cubes with the same size has been created. Now if I'm rotating it a little bit, maybe like this. And now if I'm duplicating, what will happen? Control D. A cube is being created with the same rotation. So this is how it duplicates. Now if you're duplicating some object, it will be present in the game scene, just that it is above the previous game object. So you will have to Control D and pull it outside. Press your move tool to pull it outside. Okay, so did you understand how to create a game object? So did you all understand how to create a game object? Can I move forward? Okay, so there are multiple game objects present here. Now if I'm creating many more game objects, okay, and you can see our hierarchy is getting messed up. Now in this one, maybe one of it is my player, okay, but I'm not able to know which is my player because I haven't named. Maybe this cube 1 is my player and I want my cube 1 to move around, but I will not know which is my player unless and until I name it. So make sure you get into the habit of changing the name. Now when you're creating one itself, if you're creating a maze game, maybe all these are obstacles or walls, so you can just name it as walls. Okay, and as I told you, this our hierarchy is getting messy, right? I don't want this to happen. So right click, create empty. There's an option called create empty. Click on create empty and name it walls. Okay. So after that, pull in all your cubes. Shift, select the first one. Shift, select the last one, and drag it above your folder. So now what happens? All these cubes become children of this walls. See? Now that is a child and this is the mother class. So now if I'm pressing on walls and pressing W and moving, all my cubes will move together. You saw? All my cubes will move together. But if I want only one single cube to move, I can go in and select. Now only one cube will move. So this is like creating folders, how we were creating folders for organization purpose here. The same way we are going to create an empty and put all our other things inside. Understood? Okay, so did you understand? Do you have any queries about how to create a new object or how to create an empty object and what we did now? Guys, speak up or at least drop a text. Okay, now when we have done this,
you can see all our cubes are white and our ground is also white. So it looks kind of like disturbing, right? We don't know where our cubes actually are. Now I don't know where cubes are actually, because we have created prefabs. We have created multiple instances, so I'll be showing you all how to create a prefab also. Now we have so many cubes here. Yeah, I guess. Now our ground is also white, our walls are also white. So we are not able to understand which is what. So what you have to do is, in your project panel over here, right below the hierarchy, you can find your project panel, right? So in the project panel, right click and create, go down, search for material. So this is how you create a material. I'll show it to you all once again. Go to your project panel. In that, go to assets, right click, create, and create material. So once your material is being created, we are naming it whatever you want, like red underscore mat. Okay, so I'm going to create a red material. Okay, a red material is being created over here. Now, in your inspector panel, once you click on the red mat, in your inspector panel over here, you can see albedo, right? So in that albedo, you have to click on this white bar which is shown. Click on that and choose red. So now your red material has been created. Okay, so now our material has been created, but how do we implement it in our game scene? So don't worry, you have multiple methods how you can add your color to your cube. You can either just drag and drop it to your scene wherever you want. Maybe I want to color only this one. So yeah, or maybe I want to color this one. I want to color this one. So just drag your material into your scene and it automatically creates a material above your thing. Or else you can also drag it to your hierarchy. Maybe if I want my ground to be red, just drag and drop it to your hierarchy. Now if you want to undo, Control Z. Now I'm creating another material. So you can also follow the same way, right click, create material. Or else you can also duplicate your material, Control D. So you can see another material named red underscore mat 1 is being created. So I'm changing that into, I'm renaming that into maybe blue. Okay, blue mat I'm creating. Mat I have given, it's just for our understanding purpose. Now, if I'm having many materials, I'll just show it to you. Blue. Okay. Now we have a blue material and I'm dragging it to the floor. So you can also change the things, like you can change the smoothness, you can change the metallic feel, you can see it becomes darker, lighter, it becomes metal. So you can also change all those settings over here. You can also add in textures by, see, you can add textures to your material. So this is how you add texture to your material. Near albedo, you can find a small round mark. So just click on that and you can download materials. Okay, if you textures, if you want your ball to look like a ball, you can download it from the internet. And now by default this was there, so I have just clicked on it, or you can click on the checked ones and you can see the checker material has been applied to the ground. So do you have any doubt in how to add textures to your material? Does anyone have any doubt how to add texture to your material? Guys, you can unmute yourself and speak also if you have any doubt. No, please explain again. Okay, I'll explain it to you again. Okay, so you understood how to create a material, right? You understood about how to create a material. So in the red material, we are going
Near your albedo, there's a white, there's a big, white thing where we can change our colors, whichever color we want. We can change it, and you can see it automatically affects the scene window, whichever color I'm selecting. Okay. Now, how to add texture is right near your albedo. You can see a small round mark over here, like a small round, a small circle with a dot in between. So click on that, and here is where your textures pop up. Now you can also download sprite sheets. You can also download textures for your game or your application. So by default, we have this texture. So what you have to do, click on any of the texture. Now I'm clicking on this, and you can see the texture has been applied here. So the texture has been applied to our cubes. So this is how you can add material and also add textures to your game. Okay. So any doubt in how to add texture? Any doubt in how to add material? How to create a material? So is it clear how to create a texture? No doubt, right? Okay, then we can move on. I'll show you how to create prefab. Now you can see, as I explained yesterday, we don't want our hierarchy to get messed up. So we create a folder and name it material, and drag and drop all this material inside this folder. So this is done for purpose of organizing stuff. Okay. Drag and drop it to your material folder. Now you see it is much more cleaner. Same way we did over here also, so that everything looks clean. Now same like how we did for our, you can also duplicate material. Instead of red mat, we can change it into something else. Just mat, I'm keeping it. Okay. And we are changing the color to orange, now yellow. Okay, now our yellow material has been created. Now I'm doing it for these cubes. See, now I have to manually drag and drop it to each cube. So to avoid this one is where prefabs come in handy. So now we saw I had to literally go select one material and drag and drop it to all the other cubes, right? So that's a hard task for us. So instead of that, we have another option. So maybe this cube is yellow, right? So I'm just keeping it, yes, as yellow underscore. No, yellow is enough. Okay. So now I want this yellow to be a prefab. So how do I make it as a prefab? Just select on your hierarchy. The yellow thing is selected, and we drag it and drop it in our project panel. Drag and drop it here, and now you can see our yellow has turned blue. Our yellow has turned like blue color. You can see the blue prefab one, right? So this means our cube, which has the yellow texture, is now a prefab. So what a prefab does, I'll just show it to you. Now I want to create many more instances of the same type. So how do I create? I can either go create a cube over here. Maybe I can create a cube, object cube, and then the cube is being created. Now I can apply, go to materials and drag this texture and drop it over here. Instead of doing all the steps, there's an easy method which I can follow. The yellow, just drag it, drop it over here. How many ever times I drag and drop, it will have the same property as the main prefab. And you can see whatever the other prefabs are, these yellow instances, these are instances of the prefab. And the main prefab is this one. This is the main prefab, and all these are instances of those prefab. So
whatever changes we do to the main prefab will directly affect all the instances as well. So I'll just show it to you. Now in your project panel, you can see this yellow, right? Double click on it and you can see some panel opening up like this. Now instead of it being yellow, I'm going to create another material. Maybe I'll instead of yellow, I'm giving it orange pink. Okay, now this material has been created. I'm dragging and dropping this material and you can see our thing has changed into pink now, right? So what will happen? All the other instances which we have created using the main prefab will also change pink. Now you go back to your scene and check. See, you can see all the other instances have also changed pink. You saw? All these were instances of the main prefab which have also changed pink. So if we want to like change properties and we want that to affect all the other things, we create prefabs. So this is where prefabs come in handy. It makes our work easier and it is used for optimization purpose. Now you're creating a big game and you don't have to duplicate and add box collider, do all those things again. So instead of that is where prefabs come in handy. So prefab helps us to create things faster and it is used for optimization purpose. And whatever changes you do in the main prefab will directly affect the child, like the instances of the prefab also. Now I'll just show one more thing to you. Yeah. You want me to explain it again? Okay. We'll create another prefab for our red one. So our red cube is here. Now I want to create multiple red cubes in our scene. So normally how do we create something? We go to game object, 3D object, click, create a cube. Now our cube has been created in the origin of the world. Move it aside. You can see white cube has been created. Now we are going to apply texture to it. So you go to your material folder, drag and drop your material to the cube. So this is a long process. So instead of that, we are going to do a shortcut method. So I hope everyone likes shortcut. So we are just going to drag this one. So instead of cube 9, I'm changing it to red so that I understand what it actually is. So this red is what I want to make it as a prefab. So just click on the hierarchy. Now you can see this project panel right below your hierarchy. Click on the red one, drag and drop it into your project panel. Now you can see this red has turned into blue. You can see a blue box, right? So that means it's a prefabbed object. So whatever changes you do here will affect the instance of the prefab. So you have to drag and drop and you can see a cube with the texture is being created for you instead of doing all those steps again. So this is how prefabs come in handy. Now if we are creating a big game like a maze game or something, so there we want many objects to be placed. So I can't keep creating each wall, adding scripts to the wall. So we are creating a game where when the player hits the wall, the color of wall changes. So we had to add script to all those walls. So I can't keep selecting each one of, like if I want the player, when the player hits this one, I want this to change into yellow. So I can't keep adding scripts to each one of them, right? So instead of that, I can just click over here, add component and add one script. It will add to all other components. So this is where prefabs come in handy. So did you understand what prefab is? Prefab makes our work easier. Prefab is it contains combination of many other objects. Now if I want, I can also edit this prefab. I'll just show it to you. Double click on the prefab. Now I want another cube to be placed above this. Okay, so I'm duplicating. Go here, duplicate a cube. You saw one more cube is there in the center of the world. I want it to look something like this now. Okay, this is how I want my prefab to be looking, like all my game objects to look. So now go back to your scene and you can see
all your prefabs have changed. So did you see? So prefab is a collection of many other game objects. So it is used for optimization purpose, and it is used to basically make our work easier. So whatever scripts you want to add on all the objects, you can directly add it on single object, and it will affect all the other instances as well. So like just when I edited, all the other instances also got edited. Now we will perfectly snap it to the vertex. It is not perfectly snapped, so click on it. We snap. We snap. Now save. Now go back to your scene. Go back to your scene, and you can see there's no space in between. So this is how you create a prefab. So does anyone have any doubt in the concept of prefab? Does anyone have any doubt in the concept of prefab or how to add material? Does anyone have any doubt in that? Oh, am I going too fast? Am I going too fast? How to change component in the sense you want me to show how to add components, right? So how to add component as I showed to you. Now maybe this one. Okay, wait. What are prefab objects? Now you can see all our prefab are a little higher in ground. Okay, I'm going to add a rigid body to all this prefab. So instead of clicking on each one and adding the rigid body, I can directly go to our prefab one. This is how you open your prefab. In your project panel, double click on the prefab object, and you can see your inspector panel in the side. Now I'm going to add a rigid body to it. So rigid body is a component. It's a physics object, a physics thing. So it adds physics to your game object. So you can see add components, right? So in your add components, type in rigid body. So you saw rigid body, click on rigid body, and a rigid body component has been added to your game object. Now go back to your scene. Go back to your scene, and now what we are going to do is we are going to play and check what happens. So when we play our game, you can see all the other cubes just fell down. So this is about rigid body. Rigid body actually adds a physics to your game object. So when we add a rigid body, you can open up rigid body, you can see it adds a mass. Like you can decide the mass. If you want to change it to a lower mass, you can also change it to a lower mass. Then angular drag. Angular drag is mostly used for like if you're making a rocket kind of game and you're flying around. So when you stop controlling, there'll be some force pushing you behind. So that is why drag is used for. And you can see an option called use gravity, right? So when we are using gravity, all our game objects fall. You saw, right, how our game objects fall. So I'm just repositioning my camera to get a better view of what is happening. Okay. So this is fully messed up now. So I'm selecting, dragging it under the walls. And now I'm closing the walls and all this. I'm dragging it below the wall. Okay.
Now, when we are using gravity, what happens? All our walls fall down, right? You can see all the wall dropping down. But now I don't want the, you saw all our walls fell down. So now if I uncheck, just go to your rigid body and you can see an option called use gravity, right? Now I'm going to uncheck this use gravity and see what happens. So I'm going to uncheck the use gravity. Now I'm going to play the game. So what will happen? If we are not using gravity, what will happen? All our game objects will still stay in their position itself. Okay. So this is the difference between use gravity and when we are not using gravity. So while we are using gravity, it falls. When we are not using gravity, it stays in its original position. So do you have any doubts in what we have done so far? What prefabs are and what? Do you have any doubt in what prefabs are? Let's make this more interesting and I will add some lights to our game. So I'll show you how to add lights. So this directional light is also a light. This acts like the sun to our game. So it provides light in all the direction. Now, if I'm rotating it, you can see, just see the shadows. When I'm rotating, you can see the shadows move this side and the other side. You can also make the scene whole dark. Okay, so I'm just leaving it here. And instead of our normal skybox, this is known as skybox. You can see something like a sky, right? That is known as skybox. So instead of a skybox, I'm going to create, once again, I'm just creating a folder for material. No, we already have materials. We are going to create a folder for our prefab object. Rename it as prefab and drag these prefabs inside this. So our prefab is done. Now I'm going to create inside our material folder. I'm going to create a material for the skybox. You can see this something looking like sky, right? So that is a skybox. It's a material again. So we are going to create a material for our skybox. So click on create. Go to your material. Like normally when we create a material, we don't make any changes, right? Name it skybox. We don't make any changes over here. We leave it as shader standard. So now we are going to make a small change over there. So under, like, click on standard. Instead of standard, I want you to check on skybox. So click on skybox and click on skybox and you can see 6-sided cube map and procedural. So all these are different type of skybox. If you're really interested in that, you can go and check it out. But as of now, we are just doing procedural. Okay, so click on procedural and you can see this, right? Sun, high quality, sun size. You can also increase and decrease the sun size. Sun coverage, like how much area it covers. Atmospheric thickness. You can see whenever, whatever I'm doing over here, there's a preview. So you can see this preview changes, right? You can make it like a dark, let's see, something like this. And you can change the sky tint also. Maybe we are going to make it black and orange kind of thing. Okay, we are making it something like. Now we can also see the exposure. Okay, now our skybox is ready. Now how do you add your skybox? Go to Windows. If it is hard to follow, you can just, can you go through little what we see from starting? Once again, repeat skybox. Okay. Okay, I'll delete the skybox and I will tell you once again. So you understood about the prefabs, right? Now we will be doing about the lighting. We are going to add light and we are going to make our game look little lit. Okay, so instead of our directional light, click on our directional light and you can change the direction by pressing E and rotate it.
So when we rotate, you can see the shadows changes according to the direction of the light, right? So I'm leaving it in this direction, or I can leave it in this direction. That depends upon you. And you can also change the color of your directional light. See, when I'm changing the color, you can also see it directly affects in the scene. Right? You can make it yellowish. That's again up to you. You can make it something like pink, red, to make it like horror feel or something. That is totally upon you. How you want your scene to look like. Okay, so you also have the intensity. Now intensity is set to 1. If I increase it to 100, this is how our scene will look. Very lit. So we don't want that. We leave it as 1 itself. And there's many more options over here. You can play around with that. Soft shadows, no shadows. Peppers, no shadows. You can't even see any shadows. Hard shadows, soft shadows. We are leaving into soft shadows itself. Okay. Now we will go about with how to create a skybox. So inside your material, you have created a folder for your material, right? Double click on that material folder and you're going to create a skybox material. So right click, create material, and a new material is created for you. So rename that as skybox. Okay. So now you have created a material for your skybox. But normally we don't change anything over here. We leave it as standard itself. But now I want this to be a skybox material. So click on that and you can find many more options over here. So you can find the option called skybox. So click on skybox and you can find 6-sided cube map, panoramic and procedural. But we are going to use our procedural. You can also learn about skybox if you want in that Unity document which I asked you to go through, like the official website. Okay, click on procedural and these are the options you will see. So am I going fast or is it okay? So if I'm going fast, please let me know. Okay, I'll go a bit slow. Tamil is little hard, but if you tell how to explain, I'll try explaining it in Tamil. Like what didn't you understand? I'll try explaining that in Tamil. Skybox material, or if you tell like which part you didn't understand, I'll try explaining that part in Tamil. Skybox, okay. So material create பண்றது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுல. So same way நம்ம material folders already பண்ணிருக்கோம்ல, அந்த material folder double click பண்ணி அங்க ஒரு new material create பண்ண போறோம். So அங்க right click create material, இங்க ஒரு material ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, அந்த material click பண்ணா ஒரு new material create ஆயிடும். So அந்த மெட்டீரியலோட பேர் மாத்திட்டு நம்ம ஸ்கைபாக்ஸ் வைக்க போறோம். ஸ்கைபாக்ஸ், ஓகே. ஸ்கைபாக்ஸ் வச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணும் இன்ஸ்பெக்டர் பேனல்ல. ஸோ இன்ஸ்பெக்டர் பேனல்ல போனா மேல ஷேடர்னு காமிக்கும். அங்க ஸ்டாண்டர்ட் நார்மலி நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் கிரியேட் பண்ணும்போது அது ஷேடரா தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம ஸ்கைபாக்ஸ் மெட்டீரியல் கிரியேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இங்க பண்ணும். ஸோ இந்த ஷேடரை கிளிக் பண்ணி கீழே போனா ஸ்கைபாக்ஸ் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு, ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த ஸ்கைபாக்ஸ் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணா 6-sided cube map, panoramic and proceduralனு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல நம்ம ப்ரொசீஜரல் மட்டும் தான் இப்ப பண்ண போறோம். ஸோ அந்த ப்ரொசீஜரல்ல கிளிக் பண்ணா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ இங்க வரதான் இப்ப பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இங்க ஸ்கை லைக் சன் சைஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். சன் சைஸ், கவரேஜ், சன் கவரேஜ் அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அட்மாஸ்பரிக் திக்னஸ் லைக்
இங்க போனா ஒரு சன்செட் வியூ மாதிரி எல்லாம் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம கொஞ்சம் டார்க் தீம் தான் பண்ண போறோம். ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் திக்னஸ் கொஞ்சம் கூட்டி வைக்கலாம். பின்ன ஸ்கை டிண்ட், இங்க 2 ஆப்ஷன் இருக்கு, ஸ்கை டிண்ட் அண்ட் கிரவுண்ட். ஸோ அந்த ஸ்கை டிண்ட்ல ப்ரெஸ் பண்ணி எந்த கலர் வேணும்னா நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் இப்போ கொஞ்சம் டார்க் கலர் தான் சூஸ் பண்றேன். கிரவுண்டுக்கும் கலர் நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம், லைக் மேபி டார்க் சம்திங் லைக் தட். ஓகே, இங்க செக் பண்ணிட்டு எக்ஸ்போஷர் இருக்குல்ல, எக்ஸ்போஷர் மீன்ஸ் பிரைட் அண்ட் டார்க். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷர் தான் வைக்க போறோம். ஓகே, இந்த ஸ்கை பாக்ஸ் நீங்க எப்படி வேணா அப்படி டிசைன் பண்ணிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் டார்க்கா தான் வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஸ்கை பாக்ஸ் ரெடி. ஓகே, பட் ஹவு டு வி ஆட் தி ஸ்கை பாக்ஸ் இன் ஆர் சீன்? ஸோ அதுக்கு இங்க மேல ஃபைல்ஸ் எடிட் அசெட்ஸ்க்கு கூட ஒரு விண்டோஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த விண்டோஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணா கீழே போனா ரெண்டரிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். லைக் விண்டோஸை ப்ரெஸ் பண்ணி ரெண்டரிங்க்கு போகணும். விண்டோஸ் ரெண்டரிங் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அதை ஓபன் பண்ணா லைட்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த லைட்டிங் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணா இந்த ஒரு பேனல் பாப்பப் ஆகும். இந்த பேனல்ல இப்படியே இங்க ஹோவர் பண்ணிடணும். ஓகே, இந்த யூனிட்டில எல்லா பேனல்ஸ் நமக்கு இங்கோட்டு இந்த சைடும் அந்த சைடு பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம லைட்டிங் பேனல் எடுத்துட்டு இன்ஸ்பெக்டர் பேனல் கிட்ட வைக்க போறோம். ஸோ டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோ ஃபார்? Did you understand so far? I hardly spoken Tamil, so okay. Do you want me to continue in Tamil or do you want me to continue in English? Tamil, okay. So after this, what we are going to do is Skybox over here lighting பண்ணிட்டோம்ல. So in the lighting optionல environmentல போணும். The second option environment click பண்ணா இங்க Skybox Material னு இருக்கு. அந்த Skybox Material இங்க ஒரு ஸ்மால் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குல்ல, அங்க கிளிக் பண்ணா உங்களுக்கு டிஃபால்ட் Skybox எல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ நாம இப்போ ஒரு Skybox கிரியேட் பண்ணோம்ல, அதுவும் அங்க இருக்கும். ஸோ அந்த Skybox-ஐ கிளிக் பண்ணணும். ஸோ நம்ம ஸ்கையோட வியூ எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா? லைக் ஃபர்ஸ்ட் ப்ளூ ஆயிருந்துச்சு, இப்போ பிளாக் அண்ட் ஆரஞ்ச் ஆகி மாறிடுச்சு. இப்போ நமக்கு கேம் வியூல போய் பார்த்தா இப்படிதான் இப்போ கேம் தெரியும். ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் அ லிட்டில் மோர் இன் ஆர் கேம் சீன். ஐம் மேக்கிங் மை ஸ்கை பாக்ஸ் லிட்டில் டார்க்கர், லைக் மேபி எனக்கு ஃபுல்லா பிளாக்கா வேணும். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி ஸ்கை பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணா இங்க அட்மாஸ்பியரிக் திக்னஸ் கவரேஜ் எல்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ அது கொஞ்சம் டார்க் ஆக்கி இப்படி பண்ணா பிளாக் ஆயிரும். என்னோட ஸ்கை பாக்ஸ் இப்போ பிளாக் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹவு டு ஆட் லைட்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் குவிக்லி டெல் யூ. ஸோ நம்ம மீண்டும் ஹைராக்கியில போறோம். இப்போ கேம் சீன்ல இருக்கோம். ஸோ இங்க என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் கேம் சீன்ல பண்றோம், பிளே பட்டன்ல பண்றோம், அதெல்லாம் எஃபெக்ட் ஆகாது. ஆனா நம்ம பிளே பட்டன் ஆன் பண்ணல. ஸோ கோ பேக் டு யுவர் சீன் அண்ட் சீன் விண்டோல நம்ம என்ன பண்ண போறோம், கொஞ்சம் லைட்ஸ் ஆட் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ளூ பிங்க் எல்லாம் இருக்குல்ல, இதுக்கு மேல கொஞ்சம் லைட்ஸ் ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணும், ப்ரீஃபேப்ல போகணும், டபுள் கிளிக் ஆன் த ப்ரீஃபேப் ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ நம்ம இங்கே தான் சேஞ்சஸ் பண்ண போறோம், பிகாஸ் எல்லா இன்ஸ்டன்ஸ்க்கும் அது எஃபெக்ட் ஆகணும். ஸோ ப்ரீஃபேப்ல போயிட்டு நம்ம இங்க ஒரு லைட் ஆட் பண்ண போறோம். இதெல்லாம் டிலீட் பண்ணிடலாம். ஒரு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு அதுக்கு கீழே இங்க ரைட் கிளிக் பண்ணா லைட்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். லைக் ஜஸ்ட் லைக் ஹவ் வி கிரியேட் அ 3D ஆப்ஜெக்ட், அப்படியே கீழே போனா லைட்ஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். லைட்ஸ்க்கு கீழே டைரக்ஷனல் லைட், பாயிண்ட் லைட், ஸ்பாட் லைட்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ பாயிண்ட் லைட் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். பாயிண்ட் லைட் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு லைட் இங்க ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு. ஸோ பேரு நார்மலா வச்சிருக்கலாம். பாயிண்ட் லைட் ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு. W ப்ரெஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மேல கொண்டு வந்தா உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் அந்த லைட்டை. ஸோ லைட்டோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், பின்ன இன்டென்சிட்டியும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். மேபி 5, ஓகே 5 பண்ணிக்கலாம். ரேஞ்சும் மேபி 20. ஓகே, தட்ஸ் அப் டு யூ. இப்போ
நம்ம மீண்டும் சீனுக்கு போய் அது பார்க்கும்போது you can see all the instances are glowing now because we have added point light. Intensity ரொம்ப like ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ 1 வச்சுக்கலாம், இது 10 வச்சுக்கலாம். சேவ் பண்ணி மீண்டும் go back to your scene and you can see it is glowing but not much. You can see a point light is there but it's not glowing much. So this is about how to add lights to your game. So you understood about lighting and skybox also, right? Ma'am, easy to understand. Actually, we have to wind up our session now. It's already like 12. So we'll have to wind up this session as of now. Okay. So you understood about the lighting and the skybox thing, right? So you can play around in your Unity and see. So with this, we'll be winding off our session. So did you all understand? Did you all like the session? Did you all understand? Did you like the session? Someone speak up. Okay. Is there recording available for today's class? I'm not sure. Yeah, I guess we will have. We will have recording. No, we don't have live session in the afternoon. So I'll tell you what you're going to learn in the next thing. So you have been working on the markered AR, right? So last class, that image target we were doing, same thing. Now we are going to work on markerless AR. So we'll be. I have already done the recorded sessions. You can go through the recorded sessions. They'll be provided to you. So I want you all to work on Unity, start exploring. Once you find interest, then Unity is actually really easy. A little bit of coding is needed and then you can build a game. It's not that easy to build a game, but still, you can at least try. Yes, sir, handing over to you. If you want to make some announcement, you can do. We'll be wrapping up the session now. Thank you. Thank you for all the comments. So Good afternoon, everybody. Hope you had a good learning session these last few days. Can you all see me? Yeah. So we hope you had a good learning session these last few days. So I have a few important announcements to make. This is mainly to this box as well as the students. Okay. So the first thing is our course has a midterm in the form of MCQ, which is the internal marks also. And the end date for the same is today. Okay. Which means this will be your class completion. If the MCQs are not completed, then forget the project assignment. I'm talking only about the MCQ, the multiple choice questions. There have been 3 MCQs that have been uploaded on the NM portal, and you have to complete all of them. Once you click on submit assessment, automatically there will be a green tick that will pop up next to your assessment. All 3 assessments have to be done, otherwise your class will be marked incomplete. The internal MCQs are for 25 marks and it closes today. The SPOC and faculty have to ensure, or they have to help in verification of the submission. And in any case of any help, right, in case you need any help, please contact
the InGage course coordinator only, nobody else. Also, the next midterm assessment will happen on the second day of the on-site classes, which will start from 31st October as per the schedule. And our final project will happen on the last day of the on-site training, once again as per the schedule shared by the department and the TNSTC. Please ensure the hardware, internet, and other IT support is arranged for the on-site visits before the 31st. We will also, I think we've already shared what kind of hardware we require, and we require high-speed internet. Please ensure all of this is working, and all the classes where the students are going to sit, we would require a projector also. Please ensure that a big screen is arranged. Please do not miss out on this. The next thing is, you need to identify the co-assessors, which is faculty from your college, for the course, and prepare the list of students. So you need to make a list of students with their registration numbers, so that once we assess them, we can take their marks and upload it onto the NM portal. And this you need to do it beforehand. You need to share this list beforehand so that we can prepare the assessment portal accordingly and keep it ready so that you can preview it. The next thing is, students will not be able to submit the MCQs post 4 p.m. today. So as faculty, SPOC, and students, all three of you, it is your responsibility to ensure that the students have completed the assessments by 3 o'clock. Just in case of any discrepancies, any issues, we can see how to solve any issues. So we are trying to make sure you finish it up by 3 o'clock, because post 4, you will not be able to submit it. The assessments itself will be closed at 6 p.m. today. You will not be able to do anything post 6 p.m. today, because today is the last day of the session, and with the first half, the live session itself is done. So you only need to refer the videos, and these MCQs are not too complicated. They will not require too much effort. So it's just choosing the right answer. Please go through the videos and then answer the MCQs. Also, SPOCs and faculty should ensure that once again, I'm emphasizing, SPOCs and faculty should ensure that the students submitted before 3 p.m. today. They need to collect screenshots from their students, put it in an Excel sheet with their name, their registration number, and their roll number, saying all these students have completed it, along with the total count. So the total count of students who registered from each college and the number of students who completed the assessment should tally. Please ensure that you give me an Excel sheet on the WhatsApp group. Please share it on the WhatsApp group today by 3 p.m. The next thing is, total of 3 MCQs have been uploaded. 3 MCQs have been uploaded, and all 3 must be completed. If this has not been completed, class completion or course completion will not be possible. Also, projects which are uploaded. So there is only one project we have uploaded on the portal right now, as of now, and this will be evaluated on the second day when we come to your on-site training. So students need to complete it by 31st, and keep it ready, so that I will run it through Tamil again, don't worry. So the students have to complete it and keep it ready, so that we can ensure that the project is done smoothly and they get their marks. And the green tick on the project assessment page will be given after the second day of the midterm. Once we assess and all that, second day of midterm, we will give you the green tick on the NM portal. Now, just to run this in Tamil, so the course has எங்களோட கோர்ஸ்ல ஒரு மிட்டர்ம்ன்றது ஒரு MCQ ஃபார்மேட்ல நாங்க கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ட் டேட் வந்து இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டேட் அதை சப்மிட் பண்றதுக்கு. அண்ட் உங்களோட ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆர்
ஹைபிரிட் மோட்ல வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸோட கம்ப்ளீஷன் இன்னைக்கு தான் ஆன்லைன் கோர்ஸோட கம்ப்ளீஷன். ஸோ இதுல நாங்க 3 MCQ கொடுத்துருக்கோம். இந்த 3 MCQமே அவங்க இன்னைக்கு டோட்டல் வந்து 25 மார்க்ஸ் அந்த MCQக்கு, விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்ண வைக்கணும். ஸ்பாக் அண்ட் ஃபேக்கல்டி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 3 பேரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு என்ஷூர் இவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணி சப்மிட் பண்றாங்கன்றத. அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ், ஏதாவது டவுட்ஸ், ஏதாவது கஷ்டங்கள், ஏதாவது இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் கிட்ட டைரக்டா கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க. வேற யார்கிட்டயும் பேச வேணாம். கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் கிட்ட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல உங்க கோர்ஸ் கோஆர்டினேட்டர் கிட்ட பேசுங்க அண்ட் சால்வ் திஸ் இஷ்யூ. உங்களோட நெக்ஸ்ட் மிட் டேர்ம், அடுத்த மிட் டேர்ம் அசஸ்மெண்ட் வந்து செகண்ட் டே, 2வது நாள் ஆஃப் யுவர் ஆன்சைட் ஆர் பிசிக்கல் ட்ரைனிங் கிளாஸஸ். ஸோ உங்களோட காலேஜுக்கு வந்து நாங்க சொல்லி கொடுக்குற 2வது நாள்ல உங்களோட மிட் டேர்ம் அசஸ்மெண்ட் நடக்கப்படும். அது வந்து 31 அக்டோபர் ஷெட்யூல் பிரகாரமே நடக்கும். இதுக்கு வந்து நீங்க என்ஷூர் தட் யுவர் ஹார்ட்வேர், தட் இஸ் உங்களோட காலேஜ்ல இன்டர்நெட் ஸ்பீடு, பிசி, நாங்க ஆல்ரெடி ஸ்பெக் எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். இதே ஸ்பெக் வந்து எங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி ப்ளீஸ் அரேஞ்ச் இட். உங்க ஐடி பர்சனை கூட ரெடியா இருக்க வச்சுக்கோங்க அந்த 1 வீக், நாங்க வர்ற 1 வீக் மட்டும். ஏன்னா ஏதாவது இஷ்யூ இருந்ததுன்னா எங்களால நாங்க அந்த டைம்ல வந்து டிலே பண்ண முடியாது. ஸோ முன் ஜாகிரதையாவே உங்களோட ஐடி டீமை வந்து ப்ளீஸ் கீப் தெம் ரெடி. அண்ட் உங்களோட ஆன்சைட் ட்ரைனிங்ல வந்து ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் வந்து அந்த லாஸ்ட் டேல நடக்கும். தட் இஸ் 5 நாள்ல லாஸ்ட் டே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆன்சைட் ட்ரைனிங்ல நடக்கும். அண்ட் இது வந்து திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் உங்களுக்கு கொடுத்தப்பட்ட ஷெட்யூல் டிபார்ட்மெண்ட் டிஎன்டிசி பிரகாரமே தான் நடக்கும். அதுல எதுவும் மாற்றம் இப்போதைக்கு இல்லை. அண்ட் உங்களுக்கு உங்களோட காலேஜ்ல இருந்து ஃபேக்கல்டி யாரோ ஒரு ஃபேக்கல்ட்டிய இல்ல 2 ஃபேக்கல்ட்டிய எடுத்து அசைன் பண்ணிக்கோங்க. அவங்க தான் இந்த கோர்ஸ்ல ஆன்சைட் ட்ரைனிங் இதுல தே வில் பி தி co-assessors, as in எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்கல்ட்டி மாதிரி வர்றவங்க உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டிலேருந்தே வர வைக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அண்ட் எங்களுக்கு முன்னாடியே நீங்க உங்களோட லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும். ஸோ எங்களுக்கு தேவைப்படுறது லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவங்களோட நேம், ஃபுல் நேம், அவங்களோட ரோல் நம்பர் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர். இது வந்து எங்களுக்கு என்எம் போர்ட்டல்ல அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ், மார்க்ஸ் அப்லோட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்லாட்டி அது அப்புறமா சிங்க்ரனைஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ எங்களுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாங்கள் எங்களோட அசஸ்மெண்ட் போர்ட்டல்ல ரெடி பண்ணிட்டு ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்பாக்குக்கு நாங்கள் வி வில் கீப் இட் ரெடி. அவங்க முன்னாடியே பார்க்கறதுக்கு வில் கீப் இட் ரெடி. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு எம்சிக்யூவை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 4 மணிக்கு மேல சப்மிட் பண்ண முடியாது. அதுதான் அவங்களோட டெட்லைன். ஸோ 4 மணியோட எம்சிக்யூஸ் க்ளோஸ் ஆயிடும். ஸோ எம்சிக்யூ அசஸ்மெண்ட்னு 3 அப்லோட் பண்ணது டே 1, டே 2 and 3, டே 4 and 5 அப்லோட் பண்ணது இன்னைக்கோட க்ளோஸ் ஆயிடும் 4 மணியோட. ஸோ அதை வந்து ஃபேக்கல்டி, ஸ்பாக் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து it is their responsibility to ensure that the faculty, SPOC and students jointly take an effort to ensure that this is completed. 6 மணிக்கு அசஸ்மெண்ட் என்ற ஆப்ஷனே க்ளோஸ் ஆயிடும். ஸோ அவங்க கிளிக் பண்ணாலும் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஆயிடும். 4 மணிக்கு சப்மிட் பட்டன் வில் கெட் டீஆக்டிவேட்டட். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே they have to complete and submit it. 3 மணிக்கே சப்மிட் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 மணிக்கு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸோட கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி, லிஸ்ட்ல என்ன இருக்கணும்னா மொத்தம் ரெஜிஸ்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேரு அண்ட் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அசஸ்மெண்ட்ன்றத they need to prepare a sheet, excel sheet create பண்ணி எனக்கு அந்த excel sheet அனுப்பணும். so that எனக்கு
எத்தனை பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்கன்றது கிராஸ் செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்கிட்ட ஒரு ஆதாரம் இருக்கும் which is signed by the ஸ்பாக் ஆர் ஃபேக்கல்டி. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 3 MCQ மறுபடியும் சொல்றேன் 3 MCQ அப்லோட் ஆயிருக்கு. ப்ராஜெக்ட் அசஸ்மெண்ட் வேற தனியா இருக்கு. 3 அது இல்லாம 3 MCQ Day 1, Day 2 and 3, Day 4 and 5ன்றது அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். Day 1 the ARVR, Day 2 Blender, Day 2 and 3 Blender, Day 4 and 5 Unity. இதை வந்து MCQ 3 MCQ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாம் 3த்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் நீங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்றீங்கன்றத மிஸ் அவுட் பண்ணிடாதீங்க. ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்களோ கமிங் டு தி ப்ராஜெக்ட் அசஸ்மெண்ட், அது வந்து உங்களோட ஆன்சைட் ட்ரைனிங் ஆர் பிசிக்கல் ட்ரைனிங்க்கு வரும்போது உங்களுக்கு இந்த இதை எவாலுவேட் பண்ணி மார்க்ஸை வந்து அலோகேட் பண்ணுவோம். செகண்ட் மிட் டேர்ம் எக்ஸாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, உங்களோட ஆன்சைட் 2வது நாள் அன்னைக்கு இவாலுவேட் செய்யப்படும். அண்ட் உங்களுக்கு அந்த நாள் வந்து நாங்கள் மார்க்ஸ் போட்டு உங்களோட நான் முதல்வன் போர்ட்டல்லையும் அந்த கிரீன் டிக் வரும். சரிங்களா? அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த அசஸ்மெண்ட்டை வந்து 31st கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிட்டோம். இதை இன்னைக்கு ரஷ் பண்ண வேணாம். ஆனால் இந்த 3 MCQ மட்டும் இன்னைக்கு ரஷ் பண்ணி 3 மணிக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணியே ஆகணும். யூ ஹாவ் ஆம்பிள் டைம். இன்னொரு 3 மணி நேரம் இருக்கு உங்களுக்கு. தாராளமாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் பார்த்து அப்லோட் பண்ண வீடியோஸில் NMல அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்து நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். That is more than enough for you to learn and complete your MCQs. Okay? எனக்கு சில பேர் வந்து ரீஅட்டெம்ப்ட்ஸ் கேட்குறாங்க. நாங்கள் இதை வந்து நாங்கள் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட கேட்டுட்டு தான் சொல்ல முடியும். நாங்கள் கொஞ்சம் அதை கேட்டுட்டு we will get back to you. வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நாங்கள் இதை ஆன்சர் பண்ணுறோங்க. கொஞ்சம் விசாரிச்சு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எங்களுக்கு வித்தவுட் ஆத்தரைசேஷன் we cannot do anything. ஸோ நாங்கள் கேட்டுட்டு we will come back to you about reattempt. வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? எனக்கு சாட்ல ஜூம் சாட்ல வேணா டைப் பண்ணுங்க. ஐ எம் ஆன்லைன், நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன். வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்பாக் இல்ல ஃபேக்கல்டி தான் அவங்க கிட்ட தான் இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ஜாயின் தி வாட்ஸ்அப் குரூப். Day 5 மாடியூல்ஸ் வந்து இப்போ இன்னொரு 1/2 an hourல எல்லாமே அப்லோட் ஆயிடும். அப்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1 o'clock நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கும் உங்களுக்கு. Day 5 மாடியூல்ஸ். டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் வந்து நீங்க ப்ளீஸ் என்ஷூர் நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்டர்நெட் சரியா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு, இல்லாட்டி நீங்க ப்ரௌசர்ல இருந்து கூட நான் முதல்வன் லாகின் பண்ணி கூட நீங்க சிஸ்டம் ப்ரௌசர்ல இருந்து கூட பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் இது இஷ்யூ இல்லாம நீங்க ஃபெயில் ப்ரூஃபா நீங்க பண்ணலாம். ஆமா, வாட்ஸ்அப் குரூப்லயே நீங்க ஷீட் ரெஜிஸ்டர்ட் எத்தனை பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதுல எத்தனை பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்கன்றது எனக்கு லிஸ்ட் வேணும். சார் நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் அட்டாச் பண்ண சொல்லிருந்தீங்களே, எதோட ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்து உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்கு மேடம். நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எனக்கு அட்டாச் பண்ண தேவையில்ல. நீங்க வெறும் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து எக்ஸல் ஷீட்டை அப்லோட் பண்ணணும். இத்தனை பேர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்து உங்களோட ஆதாரம். நீங்க அது அப்புறமா உங்களுக்கு ஏதாவது ஆடிட் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்ன்றதுனால தான் ஸ்கிரீன்ஷாட் வைக்க சொல்றேன். நீங்க சைன் போட்டு உங்களோட பேர் வச்சு சைன் போட்டு எனக்கு எக்ஸல் ஷீட்டை ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அது வச்சுதான் நான் கணக்கு எடுத்துக்க முடியும். தட் இஸ் மை ப்ரூஃப் ஃப்ரம் யுவர் சைட். சரிங்களா? நான் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில வந்துருச்சு சார். அது வந்ததோட வந்து எனக்கு Day 1 attempt கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னு வந்துருச்சு சார். அந்த அட்டெம்ப்ட் ரீஅட்டெம்ப்ட் பண்ண முடியுமா சார்? அதுதான் இப்ப சொன்னேன். நான் ரீஅட்டெம்ப்ட்க்கு ஐ வில் ஹேவ் டு செக் அண்ட் கெட் பேக் டு யூ. எங்களுக்கு ரைட் நோ இன்னும் எங்களுக்கு
எந்த விதமான ரிப்ளை வரல. வந்த உடனே நான் உங்களுக்கு சொல்றேங்க. நாங்க we are trying to push them as soon as possible. வந்து நான் ப்ராஜெக்ட் வந்து நேத்து லாஸ்ட் டே டெட்லைன் லாஸ்ட் டே 6 o'clock குள்ள போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருந்தீங்க. ஆமா. சோ அதே மாதிரி நான் ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் சார். அப்லோட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் டிக் விழல. சரியா? உங்களோட டிரைவ் ஃபைல் தானே, உங்களோட டிரைவோட லிங்க் காமன் லிங்க் கொடுத்து அந்த லிங்கை பேஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தேன். பட் ஆனா எனக்கு இன்னும் டிக் விழல சார். இல்ல டிக்கு விழாது. டிக்கு வந்து அதான் சொன்னேன், உங்களோட ஆன்சைட் இது வந்து ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஆன்சைட் வந்துட்டு 2வது நாள் நாங்க அசஸ் பண்ணக்கு அப்புறம் தான் இத கிரீன் டிக் கொடுப்போம். யா ஓகே சார். இப்போ எனக்கு அது அப்லோட் ஆகல அப்படின்ற பட்சத்துக்கு வந்து நான் என்னோட செகண்டரி லிங்க் ஒன்னு அப்லோட் பண்ணலாமா சார்? உங்களோட டிரைவ் லிங்க் நீங்க டிரைவ் லிங்க்ல எப்படி வேணா மாத்திக்கோங்க. இல்ல சார், இப்போ வந்து நான் வந்து செகண்டரியா ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி அதோட லிங்க் பேஸ்ட் பண்ணுவேன். ஆமாங்க, நீங்க இப்ப இந்த ஃபார்ம்ல கூகுள் ஃபார்ம்ல வந்து உங்களுக்கு ஆக்சஸ் ஆயிருக்கும். அதுல நீங்க டிரைவ் லிங்க் கொடுத்திருப்பீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? சார். அந்த டிரைவ் லிங்க் இஸ் யோர் ஓன் டிரைவ் லிங்க். அதுல அந்த டிரைவ் லிங்க் உள்ளார இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்டை நீங்க எப்படி வேணா மாத்திக்கோங்க. உங்களுக்கு அதுக்கு 10 நாள் டைம் இருக்கு. 31st குள்ள நீங்க முடிக்கணும். அதை நீங்க அது எப்படி வேணா மாத்திக்கோங்க. உங்க டிரைவ் லிங்க்ல அப்லோட் பண்ற டாக்குமெண்ட் ஜிப் ஃபைல் இஸ் யோர் விஷ். நீங்க அது எப்படி வேணா மாத்திக்கிட்டு அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. 10 நாள் டைம் இருக்கு. சம் அதர் ஹாட் கீஸ் வேணும் சார். கொஞ்சம் ஹாட் கீஸ் வந்து உங்களோட ஹோஸ்டுக்கு, எல்லா ஹோஸ்டுக்குமே அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நான் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கேன். அதுக்கு மேல these are the hotkeys that you need to use. எல்லாமே அனுப்பிச்சிருக்கேன். உங்க ஹோஸ்ட்க்கு உங்க காலேஜோட ஹோஸ்ட வந்து நீங்க கான்டாக்ட் வெப்சைட்ல கிடைக்குமா சார்? இன் கேஸ் காலேஜ் நீங்க கூகுள்ல நீங்க என்ன சர்ச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஹாட்கீஸ் இதுக்கு கிடைக்கும். டோன்ட் வரி. Thank you sir. Blender கொஞ்சம் and videos வந்து பாத்தீங்கன்னா some students are not getting green tick ன்னு போட்டிருக்கீங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டா பார்த்து முடிக்கலன்னா கிரீன் டிக் வராது. அவங்க கம்ப்ளீட்டா பார்த்து முடிச்சாதான் கிரீன் டிக் வரும். நாங்க we have tested this platform hundreds of times. So students green tick வரணும்னா அவங்க கம்ப்ளீட்டா பார்த்து ஆகணும். கம்ப்ளீட்டா பார்க்கலன்னா அவங்களுக்கு அவங்க லாஸ்ட்ல மட்டும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணாங்கனாலும் அது it will detect and automatically சொல்லிடும் that students have not completely seen it. So ஸ்ட்ரீம் பண்ணி ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது. பார்த்தா கிரீன் டிக் வராது. யா சார். சார் one doubt sir. Tell me sir. நாங்க ப்ராஜெக்ட் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் சார். ஆனா அதே 2 times நாங்க பண்ணிட்டோம் வேற லிங்க்ல. ஒரே இப்போ என்னோட நேம்லயே 2 டிரைவ் லிங்க் அப்லோட் பண்ணிட்டாது. ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகுமா? No issues. சார் இப்போ நாங்க ஏடி ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணிட்டோம் சார். வேற ப்ராஜெக்ட் தான் சப்மிட் பண்ணலாமா சார்? நாங்க நீங்க உங்களோட டிரைவ் லிங்க்ல நீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் வேற இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி இன்னும் பெட்டர் பண்ணி அதை அப்லோட் பண்றீங்கன்னா தாராளமா அதே டிரைவ் லிங்க்ல ப்ரீவியஸ் டாக்குமெண்ட்டை தூக்கிட்டு இந்த ஜிப் ஃபைல அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். சொல்லுங்க மேம். வந்து பிளெண்டருக்கு தான் சார் இருக்குது, யூனிட்டிக்கு இல்லையே சார். சாரி ஹாட் கீஸ் வந்து பிளெண்டருக்கு மட்டும் தான் சார் வந்திருக்குது, யூனிட்டிக்கு இல்லையே. யூனிட்டிக்கு வரலன்றீங்களா? நான் செக் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு see if I can find the hot keys. பிளெண்டருக்கு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண மாதிரி யூனிட்டிக்கும் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அப்லோட் எது பண்ணணுமா சார்? இல்ல இப்போதைக்கு வேணாம். நம்ம ஆன் சைட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பண்ணிக்கலாம். சார் ஆன் சைட்ல வந்து என்னன்னா சார் இப்போ கோச் பண்ணுவீங்க and then வந்து எக்ஸாம் we will send the details to your staff. உங்களோட ஸ்பார்க்குக்கு எல்லா டீடைல்ஸ் அனுப்புவோம் நாங்க. அவங்க கிட்ட இன்ஃபேக்ட் சிலபஸும் இருக்கும். பட் நாங்க we will also send the details. சரி சார். இப்போ வரும்போது நாங்க வந்து எல்லாமே ட்ரைனா நல்லா கிளியரா வரணும்ல சார்? அதானே சார். புரியுது. ஸோ ஹாட் கீஸை நாங்க we will share it to your faculty or spark on WhatsApp. அவங்கள வந்து இது பண்ணிக்க சொல்லுங்க. இதை இங்க ஒரு இப்ப லிங்க் ஒன்று போட்டிருக்கேன் பாருங்க. this is also a hotkey list. உங்களோட சாட்ல இருக்கும் பாருங்க. அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? கிங்ஸ் 2108 கிங்ஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். நீங்க சார் ஒன்றும் இல்லை, அசைன்மெண்ட் பசங்க ஸ்டூடெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் வந்து கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன்ல வந்து அது அப்டேட் ஆக மாட்டேங்குது சார். that will get updated, don't worry, that will get updated. Okay sir, thank you. சொல்லுங்க.
சார் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே ப்ராஜெக்ட் பண்ணணுமா இல்ல இண்டிவிஜுவலா தனித்தனியா இண்டிவிஜுவலா மேம், இண்டிவிஜுவலா. ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லேர்னிங் தானே இங்க முக்கியம். ஓகே சார். வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஹலோ சார். சொல்லுங்க சார், அசஸ்மெண்ட் 4 and 5ல ஒரு பக் இருக்கு சார். என்ன இருக்கு? அதுல ஒரு 3 क्वेश्चंसக்கு ஒரே ஆன்சர் இருக்கு சார். அதுல மத்த क्वेश्चனுக்கு அந்த ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணா இன்னொரு क्वेश्चन வந்து செலக்ட் பண்ண முடியல சார். ஸ்கிப் ஆகிட்டே நாங்க பாக்குறோம். we'll check it. ஓகே சார். நாங்க இப்ப மாத்துறோம் அது. if there's an issue நாங்க சப்மிட் பண்ணிட்டோம் சார். ஒரு क्वेश्चन வந்து அன்அட்டெண்டடாவே இருக்கு சார். நான் செக் பண்றேன். ஓகே சார். சார் क्वेश्चनோட ஆன்சர்ஸ் வந்து மாறி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சார். ஃபர்ஸ்ட் டே 1 இதுல. சாரி, ஃபர்ஸ்ட் டே 1ஓட அசஸ்மென்ட்ல வந்து ஒரு क्वेश्चन வந்து அது வந்து வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மேம், எங்களுக்கு கிளியரா கேட்கல. ப்ளீஸ் ரிப்பீட். சார் ஃபர்ஸ்ட் டே 1 அசஸ்மென்ட்ல வந்து ஆர்டர் மாறி இருந்துச்சு சார் ஆன்சர். ஓகே. அதுல வந்து பசங்களுக்கு ரெண்டாவது query வந்து எல்லா क्वेश्चனும் அட்டெண்ட் பண்ணாங்களா சார். அவங்க ப்ராசஸ்ல ஆனா மார்க் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சார். we'll check that. அதுதான் நீங்க ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்க மெசேஜ் இதுலயும் சாட்லயும் வாட்ஸ்அப்லயும். அது அவங்க ரீ அட்டெம்ப்ட் பண்ணலாமா என்னன்றது we are already checking. நாங்க செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்றோம். இல்ல ரீ அட்டெம்ப்ட் அது இல்ல சார். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ல அவங்க 5 out of 5 சார். நேத்து 10 out of 10. சோ 15 தானே வரணும். பட் அவங்களுக்கு 14 வந்திருக்கு சார். இல்ல அது அப்டேட் ஆயிடுங்க. டோன்ட் வரி அபௌட் தட். they'll get updated. ஓகே சார். ஓகே. any other questions? சார் சொல்லுங்க சார். ப்ராஜெக்ட் கான்செப்ட் வந்து எல்லாருமே காமனா இருக்கணுமா இல்ல டிஃபரெண்டா இருக்கணுமா சார்? your imagination is what we are looking for. நீங்க கான்ஃபரன்ஸ் ஹால்ல எப்படி வேணா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். இட் கேன் பி இன் ஸ்பேஸ், இட் கேன் பி இன் ஆன் தி மூன், இட் கேன் பி எனிவேர். நீங்க ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா கிரியேட் பண்றீங்கன்னா பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் ஆல் யோர் கால். உங்களோட இமேஜினேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்றீங்க, உங்களோட லெவல் ஆஃப் தாட் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Anybody else has any questions? அசஸ்மெண்ட் மார்க்ஸ் எப்படி சார் செக் பண்ணனும்? We will let you know. We will let you know these details. சார் நீங்க வருவீங்கன்னு சொன்னீங்களா சார். நீங்க எல்லா காலேஜ்க்கும் வருவீங்களா இல்ல செலக்டட் காலேஜ் மட்டும் வருவீங்களா சார்? உங்களுக்கு all these details will be given once the final details of who is coming to which college is finalized. Okay, as of now things have not been finalized. As soon as they get finalized, உங்களுக்கு உங்க ஸ்பாக்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வாட்ஸ்அப் குரூப்ல we will give out all the details. Okay, so இன்னைக்கு இந்த கோர்ஸுக்கு அசஸ்மெண்ட் ரிலேட்டட் மட்டும் நீங்க if you have any doubts please ask. Physical training we will get back to you on the details. இப்போதைக்கு please do not ask these questions. சார் அப்புறம் பிளெண்டர் இது வந்து பிடிஎஃப்ல சேவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க சார். அது பிடிஎஃப்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல சார். There are hundreds of YouTube links to guide you on this, ma'am. Please ask the students to refer any YouTube link how to take an output from Blender as a PDF. Abin search panna solunga automatically. Sorry sir, I did one mistake to upload the PDF sir. I have uploaded one video. Please repeat. சார் நான் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன் சார். அதை வந்து நான் பிடிஎஃபாவோ இதுவோ அப்லோட் பண்ணல. நான் வீடியோவா கிரியேட் பண்ணதை, ஐ மீன் மொபைல்ல கேப்சர் பண்ண வீடியோவை அதை டிரைவ்ல சேவ் பண்ணி அதோட லிங்கை காப்பி பண்ணி அதில் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் சார். No. That is PDF and PNG எனக்கு வேணும். ஓகே சார். அப்ப இதுக்கு லாஸ்ட் டேட் எப்போ சார்? நான் ரீஅப்லோட் நீங்க 31st குள்ளார எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணி வெச்சிருங்க. சரி சார். Thank you sir. Sir, can you give a guidance regarding how to save it as a PDF, sir?
we will put up a video on the NM portal. Don't worry. Yeah, okay. This is not urgent. Once again, please focus on the assessment. 3 MCQ assessments. This is not urgent. This we will upload a video on the NM portal for the day 2. We will upload it. How to save as PDF and we will upload it. So don't worry about it. Okay. Sir, assessment mark எப்படி சார் பார்க்கணும்? நாங்க உங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட் மார்க்ஸ் வந்து நீங்க அங்கேயே ப்ராக்ரஷன் கிளிக் பண்ணா வரும். ஆனா 31st அப்புறம் வரும். ஓகே சார். சார் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் எம்சிக்யூஸ்க்கு வந்து எப்படி சார் மார்க் எவாலுவேட் பண்ணுவீங்க? MCQ is 25 marks. Okay. 25 questions, 25 marks. Okay. அசஸ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் சைட் வந்ததுக்கு அப்புறம் it will be part of the entire assessment. Okay. For that. Okay. Okay. Okay, and if there are no other questions, can we close the session? Hello. Super. Thank you, guys. Thank you, all students. If you have any questions, please contact your SPOC and ask your SPOC to raise it as a question on the WhatsApp group. Okay. Thank you. Take care. Please complete the MCQs. Sure, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Thank you.